What is the time now? 6:07. Sorry for the late. The messages are start the class, please. Okay, I am starting. Good evening, good morning. For so many messages. What's this? Chat box. Okay, yesterday we have discussed acids and bases. Do we? So we have seen some multiple choice questions also, and we try to answer those. And today we will start another chapter. This is also from chemistry part. This is a chapter from class 8th. We have the chapter coal and petroleum. In most of the schools, the same chapter is going on, maybe, because this is the 7th chapter of the textbook. But it is one of the important chapter. కోల్ అండ్ పెట్రోలియం బొగ్గు మరియు పెట్రోలియం అనేటటువంటి పాఠాన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఇది 8వ తరగతిలో ఉన్నటువంటి పాఠం. చాలా పాఠశాలల్లో ఈ పాఠం ఇప్పుడు అవుతూ ఉండవచ్చు, లేదా ఇప్పుడే ఈ నెలలోనే అయిపోయి ఉండవచ్చు. సో we see different resources around us. Resources of energy. Sources of energy. ఇంధన వనరుల్ని మనం అనేక ఇంధన వనరుల్ని చుట్టూ చూస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా మనం వాడే ఇంధన వనరులు ఏవి? సాధారణంగా ఎక్కువగా మనం ఇళ్లల్లో అయితే కట్టెల పొయ్యి వాడతారు. కట్టెల పొయ్యి ఒకప్పుడు ఊర్లలో. ఇప్పుడు ఎల్పిజి సిలిండర్స్ గ్యాస్ బండలు, liquefied petroleum gas is preserved or compressed into liquid and put into the cylinders. Those cylinders we use for fuel, to cook food, to cook curries and all. Okay, we use those. I don't know who is opening this. So we have so many energy resources around us, especially coal, charcoal, petroleum products like what do we have? Petrol, diesel, and all the things. I don't know. Who is this? Somebody is opening. It's where it is Zoom meeting. Don't distract class, please. So if you observe, so many materials we see around us. This is materials. Okay. Okay, I am opening another chapter. Combustion. Okay, we will discuss this lesson today, combustion. So around us, we have so many materials. This is a chapter from combustion, from flame and combustion of your 8th class chapter. This may not be over in your classes. This is the 8th chapter, I think. So today we shall go for the chapter and we shall try to understand some of the synopsis of the chapter. So we have already discussed
We have so many resources of fuel. The resources of fuel we discussed, some are exhaustible resources or some are inexhaustible resources. Exhaustible resources means if we go on using them, after some days or after some period of time, it will get over. And light energy, heat. What happened? Some technical problem arised, I think. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. What happened? Why was I? Okay. So we have been discussing regarding the different resources of energy, renewable resources, non-renewable resources in one part, exhaustible resources and inexhaustible resources and another part. That we so the resources which are the source of energy, especially we use coal, petroleum products, charcoal, and all these are natural gas. All these are resources as energy. Those are exhaustible. Those are non-renewable. Once they are vanished out, finished, we cannot create once again. మనం సాధారణంగా పునరుత్పాదక శక్తి వనరులు లేదా పునరుత్పాదకం కాని శక్తి వనరుల్ని వాడుకుంటూ ఉంటాం. పునరుత్పాదకం కాని అంటే ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వనరు మనకి దొరకదు. ఉదాహరణకి పెట్రోల్ వాడుతూ పోతే కొంతకాలానికి ఆగిపోతుంది. అయిపోతుంది. మళ్ళీ దాన్ని తయారు చేయలేం. అట్లాగే వి యూజ్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. వాడినప్పటికీ కూడా అవి అయిపోకుండా ఉంటాయి. అటువంటి వనరులు కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి. ఆ వనరుల్ని కూడా మనం వి కెన్ యూజ్. సో వై డు వి యూజ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్? యూజువల్లీ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అనదర్. శక్తి ఒక రూపంలో నుంచి మరొక రూపంలోనికి మారుతుంది. ఈ శక్తి బదిలీ చేయటానికి వనరుల్ని మనం వాడుకుంటున్నాం. టు రన్ ద ఇంజిన్స్, టు కుక్ ఫుడ్, ఓకే, or to give light, to give heat, and all these things. In one of the such things we use to burn the things, to burn the things. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయటం కోసం వస్తువుల్ని దహించాల్సి ఉంటుంది. దహించాల్సి, బర్న్, కంబషన్. So we have to combust, we have to burn the material. Around us there are different kinds of materials, but do all the materials combust? మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేక వస్తువులను చూస్తూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. రెస్యూమ్ స్లైడ్ షో. ఓకే.
మనం మన చుట్టూ అనేక రకాల పదార్థాలను చూస్తాం. మరి అన్నీ మండుతాయా? నో. Some materials easily burn. Some materials may not burn even though you give high temperatures. And some materials at room temperature, they do not burn. Do not burn. But if you heat for some time, it may burn. That you might have already seen some of the examples in day-to-day life. Recently celebrated Diwali festival. Diwali festival. Most of you have burned the crackers. Have you? Yes. Some are saying yes. You might have burned so many crackers. In some crackers, especially matchstick, when you ignite, immediately it burnt. Immediately it burnt. But if you want to put on fire a flower pot, చిచ్చుబుడ్డిని తగిలించాలంటే చిచ్చుబుడ్డిని మంట పెట్టాలంటే ఎమ్మటే అంటుకుందా అది? అదే మెగ్నీషియం రిబ్బన్ మంట పెట్టాలంటే కూడా ఎమ్మటే అంటుకుందా? అగ్గిపుల్ల గీయాలి అంటే మాత్రం ఏమైంది? ఇమ్మీడియట్ గా అంటుకుంది. ఇమ్మీడియట్ గా అంటుకుంది. అట్లాగే రాయి మంట పెట్టాలంటే మండుతుందా? ఒక రాయిని తగలబెట్టాలి. మెగ్నీషియం అంటే ఏంటి? మెగ్నీషియం అంటే ఏం లేదు, అదొక మెటల్. మీరు సురుసురు బత్తి ముట్టించుంటారు. ఫ్లవర్ పాట్ లో కూడా మెగ్నీషియం ఉండవచ్చు. తెల్లగా మండింది అంటే అదొక కెమికల్. ఆ జిగేల్ మండింది, బ్రైట్ వైట్, డార్జిలింగ్ వైట్ కలర్, ఇట్ బర్న్స్ ఇన్ డార్జిలింగ్. ఆ కాకర పువ్వులో ఉండవచ్చు. సోడియం కూడా ఉంటుంది అందులో కొద్దిగా. ఓకే. డార్జిలింగ్ వైట్ తో మండింది అంటే ఫ్లవర్ పాట్స్ యూజువల్లీ విత్ డార్జిలింగ్ వైట్, ఎంత కండ్లు చిగేలు అనిపించేంత మెరుపుతో మండుతాయి అన్నమాట. మరి అది ఎమ్మటే మండిందా చిచ్చుబుడ్డి? మండలే. ఇట్ టేక్స్ టైం. అదే అగ్గిపుల్ల అయితే అగ్గిపెట్టె గీయంగానే మండిపోయింది. You might have seen a kerosene when your mother tries to put on the stove, kerosene stove. When you light a matchstick and take near to it, ఒక స్టవ్, కిరోసిన్ స్టవ్ ముట్టించాలి అంటే కిరోసిన్ ఉన్న దగ్గర జస్ట్ ఒకసారి అంటించి అక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్ గా మండిపోతుంది. కానీ అదే కట్టె పుల్లలు మంటించాలంటే ఈజీగా మండుతాయా? ఇక పేపర్ తీసుకున్నావు, పేపర్ తగలబెట్టాలంటే చాలా ఈజీ. యు వెట్ ఇట్, దాన్ని తడిపి ఆ పేపర్ మంట పెట్టు, అప్పుడు తగలబెడుతుందా? చూడండి, there are different substances. We are burning candle, of course. Candle also burns. Okay. We have different substances around us. All the substances, among them, some are burning at room temperature. Some need more temperature to burn. Some are not at all burning. Based on this thing, whether they are burning or not burning, materials are classified into two types: combustible materials and non-combustible materials. Well, first we should know the word meaning of combustion. What is combustion? చూడండి, ఏదైనా ఒక వస్తువుని దహించి వేయటం అంటే ఏంటిది? పూర్తిగా కాలిపోవటం. కాలాలంటే ఏముండాలి? వి షుడ్ హ్యావ్ ఆక్సిజన్. మంట మండాలి, ఒక వస్తువు కాలాలి. కాలటం అనే దాన్ని సైంటిఫిక్ ఏమంటున్నాం? దహనం. We are burning the material in the presence of oxygen is called combustion. So here, to burn the substances, based on the burning, some materials can be burnt, some cannot be burnt. Okay. The materials which are burnable, which combust, we say those are combustible material, and which materials do not burn. కొన్ని వస్తువుల్ని తగలబెట్టవచ్చు, కొన్ని వస్తువుల్ని తగలబెట్టినా తగలబడవు. తగలబడని వాటిని నాన్ కంబస్టిబుల్ మెటీరియల్స్ అంటాం, తగలబడే వాటిని కంబస్టిబుల్ మెటీరియల్స్ అని అంటాం.
ఈ కంబషన్ జరగాలి అంటే there should be oxygen present. We know that oxygen is present in air. Oxygen is present in air. What is the percentage of oxygen in air? Can anyone respond? What is the percentage of oxygen in air? Okay, let me put one more question. What do we breathe in? What do we breathe in? మనం ఏమి పీల్చుకుంటాం? ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటాం. Okay, very good. So many are telling 1.3% is oxygen. Very good, children. You are responding. మనం ఆక్సిజనే పీల్చుకుంటామా? మన చుట్టూ ఉన్న గాలిలో 80% నైట్రోజన్ ఉంది. How much? Around 78% నైట్రోజన్ ఉంది. తీసుకునే గాలిలో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ is very, very less. It is around 21%. It is around 21%. Someone said exactly 20.937 approximately. Of course, it may variate from place to place. It may variate from, if there are industries, its percentage is less. If there are forests, its percentage is more. Average and average. Let us consider the 21% of oxygen is present and nearly 78% of nitrogen is present in the air. All the other gases composed, carbon dioxide, hydrogen sulfide, helium, hydrogen, no different gases are very, very less. 78 oxygen, not beta. Nitrogen gas. Combination of all these gases we call air. We breathe in air and we breathe air. We inhale or exhale air. Okay, we inhale or exhale air. Our nostrils doesn't know which is oxygen and which is nitrogen to filter, but we send total air inside, whatever it is. The mixture of gases is called air. We breathe the air. In that air, our lungs absorb oxygen. Some percent, very little percent of oxygen is absorbed by our lungs, and a little percent of carbon dioxide and water vapor is added to the exhaled air. So in general, we breathe air. In that air, to burn the body or material in the stomach, for oxidation reactions, oxygen is consumed, absorbed by the lungs, and carbon dioxide is exhaled with water vapor. Okay, so oxygen is essential to burn the material. Oxygen is present. When 78% of nitrogen is there, what we are breathing actually nitrogen gas, more nitrogen gas and less oxygen gas. But nitrogen do not form any chemical reaction in the body. As we take inside 78%, we exhale out 78%. No nitrogen is used by the body directly. So we won't consider that. Just we say that oxygen we breathe. But usually we breathe air, is it? That you have to keep in mind. So to burn the materials, oxygen is essential. When a material is burned in the presence of air is called combustion. Air is called combustion. So that we have to remember. Next, experiment may show or may give. See here in your textbook, potassium chlorate. Sorry, oxygen is evolved on heating potassium permanganate. Potassium permanganate is a salt. When you heat potassium permanganate, some gas is evolved. But how can you say that the evolved gas is oxygen? Potassium permanganate crystals కొద్దిగా violet color లో ఉంటాయి. ఆ crystals ని మనం heat చేస్తే some gas is evolved. But how can you test the evolved gas is oxygen? What is the test? What to say? Test for oxygen gas, confirmation test for oxygen gas.
నిప్పు ఉన్నటువంటి అగరబత్తిని లేదా కట్టెపుల్లని ఆ గ్యాస్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇట్ బర్న్స్. అది మంట మండుతుంది, ఫ్లేమ్ వస్తుంది. నిప్పు ఉన్నటువంటి దాన్ని నిప్పు ఉన్నటువంటి పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ ని వేడి చేస్తే ఒక గ్యాస్ వస్తుంది. ఆ గ్యాస్ లోకి నిప్పు ఉన్న కట్టెపుల్లని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మంట వస్తుంది. సో ఇట్స్ ద బర్నింగ్ supporter of burning is the gas oxygen. మంట మండాలి అంటే ఆక్సిజన్ కావాలి. That you know. So this when potassium permanganate is heated or potassium chlorate is heated or hydrogen peroxide, when these are heated, oxygen gas is liberated. Okay. But when the oxygen is there, material is also there, and some heat is also there to burn the substances. But do all the substances burn? See, once when we start burning the substance, does any substance immediately catches the fire? మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని తగలబెట్టాలి లేదా దహించాలి అని అనుకున్నప్పుడు దహనం అంటే ఆక్సిజన్ లో వస్తువుని మండించటం, కాల్చటం, గాలిలో వస్తువుని కాల్చటాన్ని sodium and water will blast. Why sodium hydroxide is formed? Enormous amount of heat is generated. That's why it explodes. But you should be very careful. But I don't think easily sodium is available wherever is possible. Sodium metal మనకు అంత తొందరగా ఎక్కడ అమ్మరు ఎవరు. ఓకే, విత్ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు బై ఇట్. కాబట్టి మీ లాబొరేటరీలో ఉంటే కూడా దాని దగ్గరికి పోకండి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, ఇఫ్ సమ్ వాటర్ వేపర్ టచెస్ ఇట్, there is a chance of giving fire. Okay. So oxygen is evolved. Oxygen is essential to burn the substance, first thing, and some burning material is also there. But what makes the substance to burn? Here, all the substances do not start burning at a same temperature. Each body has its own temperature where it catches fire. అన్ని వస్తువులు ఒకే టైంలో ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద మండవు, తగలబడవు. ఒక్కొక్క వస్తువుకి, ఒక్కొక్క పదార్థానికి ఒక్కొక్క ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. నవ్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ a new word, ignition. What does it ignition? Usually so many times you might have heard igniting minds. Igniting. అప్పటి వరకు స్తబ్దంగా ఉన్నది మేల్కొల్పటం అనమాట. ఇగ్నైటింగ్, మంట. చూడండి, చిన్నప్పుడు ఒక రాయిని ఇంకొక రాయికి కొడితే మంట వస్తుంది. ఇగ్నిషన్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ద ఫ్లేమ్? ఇంట్లో స్టవ్ దగ్గర కూడా దాన్ని ఏమంటారు, స్టవ్ ని అంటించేది, లైటర్ ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? ఫ్లేమ్, ఇగ్నిషన్. సో it starts burning at that temperature. Okay, temperature at which the substances catches fire is called ignition temperature of that substance. All the substances have their own ignition temperatures. The minimum temperature at which the material will ignite is called ignition temperature. That is the least temperature. Then after it start burning. Okay, every material has its own ignition temperature. That's what you have to. అంటే జ్వలన ఉష్ణోగ్రత అని అంటాం అన్నమాట. జ్వలనము, మంట మండటానికి మొదలైంది. జ్యోతి ప్రజ్వలనం అని అంటారు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, విన్నారా? దే స్టార్ట్ ఫైర్, burn, lamp. Okay, starting of it. Okay, the temperature at which the substance catches fire is called ignition temperature. Ignition temperature of the different materials is different. That's what we have to learn. So wood different temperature is, or ignition temperature is different. Dry woods ignition temperature is different.
Wet wood, see, it depends upon the different factors. There also we have to see why it is not going there. So here the materials, some information is given regarding the materials. You see, have you ever seen on the oil tankers highly inflammable substance? Highly inflammable. Have you ever heard that word? Inflammable substances, which means which easily catches fire. Which easily catches fire. Their ignition temperature is very less. At low temperatures, they catch fire. Inflammable substances like petrol, alcohol, kerosene, LPG, CNG, so many, all the alcoholic products, most of the ethanol and ethanol, all these are at low temperature, they ignite. Their ignition temperature is very, very low. That's why when we start burning, it immediately catches fire. That's why we should be very careful with that. When we are trying to burn materials like LPG, suddenly liquefied petroleum gas. See here, gas is compressed into liquid. So the gas which we use in LPG, can anyone respond? In the previous session, I said, I think. Which gas is there in LPG cylinder? We use LPG cylinder at home, is it? To cook food. Which gas is there? What is the gas present in a maximum percentage of gas? Which gas it occupies? Nitrogen. Nitrogen is not burning gas. Carbon is also not. No. HP gas, Indian gas, of course. Those are the companies. Hydrogen, up to now we have not developed up to that level. We have pentane gas, sorry, butane gas. Which gas we use in the cylinder? Butane. Butane, the name of the gas is butane. Butane, TAN. Butane, TEN కాదు, butane కాదు, butane. Gobar gas cylinders. Gobar gas, have you ever about gobar gas? There most of the gas which is present is methane gas. Okay, hydrocarbon, this is one of the hydrocarbons are good, hydrocarbon gases are good fuels. Butane, okay, of course, butane gas is preserved in LPG cylinders. That gives us flame. At low temperature it ignites. Okay, it minimum temperature is less. That's why when we just click the lighter, immediately it catches fire. Even the petrol, have you ever observed, if you open the lid of a petrol tank, what happens? Petrol evaporates. Petrol evaporates immediately. This vapors catches fire immediately. This vapors, so when it changes into vaporized form easily, then it catches fire. Have you ever seen camper? మనం క్యాంపర్ ఎప్పుడైనా చూసినామా? కర్పూరం, మామూలుగా పూజ కర్పూరం, దేవుని గదిలో మంట పెట్టే ఆరతి ఇచ్చేటప్పుడు కర్పూరం పెడతారు. చూసినారా కర్పూరం? దాని క్యాంపర్ అని అంటాం. క్యాంపర్ కి ఏం చేస్తారు? మంట పెడతారు కదా. ఈజీగా ఇట్ క్యాచెస్ ఫైర్. ఈజీలీ ఇట్ క్యాచెస్ ఫైర్. ఆ ఫైర్ ఎక్కడ మండుతుంది? పైననే మండుతుంది, చేతికి తగలదు. చూడండి, చాలా సినిమాలలో చూపిస్తారు, చేతి మీద క్యాంపర్ పెట్టుకొని ఓ మేము ఏదో మంట చేతిలో పెట్టినామని చూస్తారు. వై దిస్ క్యాంపర్ వేపరైజెస్. ఆ వేపర్స్ ఎట్టిపోతాయి? పైకి పోతాయి. ఆ వేపర్స్ పైన మండటం వల్ల ఈజీగా మండుతుంది, చేతికి ఏం కాదు. ఓకే, so all these ignition temperatures of these materials are very low. Therefore, these substances are easily burnable below the room temperature. Room temperature కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలోనే తగులు పడతాయి కాబట్టి, అంటే కొద్దిగా భూమి రూమ్ టెంపరేచర్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండవచ్చు పెట్రోల్, ఆల్కహాల్, లేకపోతే ఉత్తగా పెడితే కూడా అది కాలిపోతుంది కదా. So, but anyway, their ignition temperatures are very low.
And the type of combustion, there are different types of combustions. చూడండి, పెట్రోల్ ఏమో ఇమ్మీడియట్ తగలిపెడుతుంది. అదే కట్టెనైతే కొంతసేపు ఆపాలి, బాగా వేడి చేయాలి, వేడి వేడి అయి వేడి అయి వేడి అయి దిస్ టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువైనాక తగలబెడుతుంది. అదే కొన్ని పదార్థాలను ఎంతసేపు వేడి చేసినా దే వోంట్ బర్న్, దే వోంట్ బర్న్. ద టైప్ ఆఫ్ కంబషన్ ఇన్ విచ్ material suddenly burns into flame without the application of any external agent is called spontaneous combustion. చూడండి, కొన్ని మెటీరియల్ అంట ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ లేకుండానే ఇమ్మీడియట్ గా మండుతాయంట. అంటే మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. Especially phosphorus and sodium. Have you ever seen in the movies, nothing will be there but fire comes out, and jadugars, magicians, they throw a kerchief. After some time, without anyone's influence or anything, it starts burning. Have you ever seen? Especially the, what to say, mantragan. They say that chatabadi or some other so many things they may start telling. See, I can burn the substance without anything. So here, what they use is phosphorus, white phosphorus. White phosphorus easily catches fire before the room, below the room temperature. అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరలో ఆ ఫాస్ఫరస్ ఏమైతుంది, దానికి అదే మండిపోతుంది. దట్స్ వై ఇన్ గ్రేవియార్డ్స్, శ్మశానాలలో రాత్రిపూట బాగా చల్లగా, కొద్దిగా ఎండాకాలంలో స్పెషల్ గా చల్లగా గాలి వస్తున్నప్పుడు, ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ వచ్చే గాలి కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది సమ్మర్ లో కదా. ఆ గాలి వచ్చేటప్పుడు చీకటి పడే టైంలో we can see some fires, something is glittering or shining. That is nothing but phosphorus is burning there. Phosphorus in human body, there is plenty of phosphorus. When we burn, the phosphorus deposits will be there, but when hot air touches it, it tries to burn. And even the magician, what he does, he puts some phosphorus in the kerchief and he throws wet phosphorus, phosphorus which is mixed in water. After some time, this water get evaporated. What happens? Only phosphorus remains. Phosphorus catches fire and it starts burning. Spontaneous, no other external agent works there. చూడండి, మంత్రగాన్లు ఏం చేస్తారంటే ఒక కర్చీప్ కొద్దిగా తడి కలిపిన ఫాస్ఫరస్ ని కలిపి అక్కడ పడేస్తారు ఒక దగ్గర. కొంతసేపు అయినాక ఏమైతుంది, ఆ తడి ఆరిపోతుంది. ఆరిపోయి అక్కడ ఓన్లీ ఫాస్ఫరస్ మిగులుతుంది. ఆ ఫాస్ఫరస్ రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ లో మండిపోతుంది. దానంతట అదే మండుతుంది. ఈవెన్ ద సోడియం ఈజ్ విత్ సేమ్. If some water vapor, even moisturizer is present, the sodium starts burn. Spontaneous combustion we call spontaneous. No external agent is working here to burn materials. These are spontaneous combustion we call. And here one more thing I would like to remind you, because anyway, maybe in the exam or may not be in the exam, but you should know about it. During the summer season, in the fields, automatically sometimes fire comes out automatically. It is not a forest or some other, but it was made some arrangement. In cow dung, some phosphorus is composed put into some phosphorus is put in wet phosphorus, and after some time, after some days, what happens, it gets dried. In temperature, what happens, it start igniting to make the people fear, to make the people fear some people will be doing like that. We should not believe, even if nothing is there, no fire comes out. But here, if the phosphorus is deposited at below the room temperature, it starts burning. That's why phosphorus is preserved in water.
phosphorus is preserved in water. వాటర్ లోనే మనం అంటే ఒక కంటైనర్ పెట్టి లో టెంపరేచర్ లోనే మనం దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే సోడియం ఈజ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ కెరసిన్. సోడియం ఈజ్ హైలీ రియాక్టబుల్ విత్ వాటర్. వాటర్ కంపోనెంట్ ఉంది అని అంటే సోడియం ఈజీగా రియాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని వాటర్ లో తగలకుండా సోడియం ని ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే మనం we preserve sodium and potassium metals like these metals in kerosene. అప్పుడు ఆ కెరసిన్ ఆయిల్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ సోడియం మెటల్ ని తగలదు, మండే అవకాశం లేదు. సో ఫాస్ఫరస్ ని రూమ్ టెంపరేచర్ లో మామూలుగా వస్తువులు దాచిపెట్టినట్లు దాచిపెట్టుకోకూడదు. ఫాస్ఫరస్ షుడ్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. వాటర్ టెంపరేచర్ హై అవ్వటానికి చాలా టైం పడుతుంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హై కాబట్టి వాటర్ లో దాన్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి ఆ కంటైనర్ ని అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ and one more type of combustion we shall see. Spontaneous combustion we discussed, that is it ignites, it combusts without any external agent. స్వతః సిద్ధ దహనము అంటే బాహ్య కారక ప్రమేయం లేకుండా దానంతట అదే మండుతుంది. ఉదాహరణకి భాస్వరం, తెల్ల భాస్వరం. తెల్ల భాస్వరం గది ఉష్ణోగ్రత వద్దలోనే ఈజీగా మంటను అంటుకుంటుంది. ఈ తెల్ల భాస్వరాన్ని ఉపయోగించుకొని చాలా మంది మంత్రగాన్లు లేదా మెజిషియన్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ చేతుల్లోనూ కర్చీపులు విసిరేసి మంటలు సృష్టించడానికి సృష్టిస్తారనమాట. అక్కడ ఉపయోగించే పదార్థం భాస్వరము అని అంటాం. తెల్ల భాస్వరం గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈజీగా మండుతుంది. అంటే 25 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ లోపలనే అది మండిపోతుంది. అంటే ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఇస్ బిలో 25. దాన్ని ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయాలి మరి? అది వేడి కాకుండా ఉండాలంటే నీళ్ళలో ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి సోడియం లోహం. ఈ సోడియం లోహం కూడా ఆక్సిజన్ తో తొందరగా చర్యపొంది మంటనిస్తుంది అనమాట. ఇవ్వకుండా దాన్ని ఏం చేయాలి మరి? కిరోసిన్ లో మనం దాచిపెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా ర్యాపిడ్ కంబషన్ శీఘ్ర దహనం అని అంటాం. ర్యాపిడ్ కంబషన్ మనం ఒక వస్తువుకి మంట ఉష్ణోగ్రత ఇచ్చినామో లేదో అది మొదలవుతుంది మండటం. ద టైప్ ఆఫ్ కంబషన్ ఇన్ విచ్ ద మెటీరియల్ బర్న్స్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ హీట్ అండ్ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాపిడ్ కంబషన్. For example, LPG, petrol, spirit, camphor, all these things we discussed. And next, one more type of combustion is there, that is explosion. ప్రేలుడు, విధ్వంసం, ప్రేలుడు. ఓకే, ఎట్లా అర్థం చేసుకుందాం? ప్రేలుడు అంటే ద టైప్ ఆఫ్ కంబషన్ ఇన్ విచ్ సడన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ heat, light and sound is called explosion. Already during Diwali festival you might have exploded so many bombs, Lakshman bomb, atom bomb, so many types of bombs you might have exploded. See, only some material, so most of the cases it is sodium metal maybe, and some other metal might have packed sulfur. All those are packed in a tight paper. When you ignite it, all of a sudden that chemical which is put into the bomb paper blast, reaction takes place quickly, suddenly, and it blasts and it releases heat, light and sound. Chudandi, in rapid combustion we may not hear sound. In spontaneous combustion we may not hear sound, but here in explosion we hear the sound also. Okay, so quickly the reaction takes place very quickly and we hear the sound. So here carbon dioxide gas is the so when we burn the materials, when fire when the fire comes, uncontrolled fire comes out. కొన్ని మనం మంట ఎప్పుడు మండుతుందో చదువుకున్నాం. మంట ఎలా వాడుకోవాలో అంటే వాడుకునే విధంగా వాడితే ఎనర్జీ దేనికి అవసరమో అంతనే వాడుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు. కానీ కొన్నిసార్లు అన్కంట్రోల్డ్ ఫైర్ కమ్స్ అవుట్. మరి హౌ టు
how to control them. ఎక్కడైనా కూడా మంట మండింది అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ ఇవాల్వ్డ్. దహనం ఆక్సిజన్ తో మెటీరియల్ మండింది అంటే carbon dioxide or sulfur dioxide, their respective gases are evolved. Carbon dioxide gas is the best controller of the fires involving oil and petrol and electrical equipments. ఎక్కడైనా ఫైర్ వచ్చింది అంటే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాం, బట్టలు కట్టెలు కాలుతుంటే నీళ్లు పోస్తాం. we use water because water doesn't get a fire very easily. To heat, to evaporate, it needs 100 degrees Celsius. Ignition temperature is very high, though it is in vaporized form only. So usually we use water to put out the fire. కానీ ఇక్కడ అన్నిటికీ వాటర్ని వాడలేము. చూడండి, ఆయిల్ ఉందనుకుంటా, కిచెన్ లో అనవసరంగా ఆయిల్ ఏదో అనుకోకుండా ఆయిల్ మంట మండింది. అప్పుడేం చేస్తాం, అందులో ఆయిల్ మీద నీళ్లు పోస్తే మంట ఆగిపోతుందా? ఆరిపోదు, ఇంకా పెద్దగా అవుతుంది. మీ ఇంట్లో చూడొచ్చు, మీ అమ్మ పోపు పెట్టేటప్పుడు ఆయిల్ వేడి చేసి ఏమో నీళ్ళు ఏదో పోసినప్పుడు పైకి లేస్తుంది. వై? ఆల్ ద వాటర్ ట్రైస్ టు గెట్ అండర్ ద ఆయిల్ కిందికి పోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఆయిల్ మొత్తం పైకి వస్తుంది. సో వెన్ యూ pour వాటర్, ఇట్ డస్ నాట్ పుట్ ఆఫ్ ద ఫైర్. So carbon dioxide gas have to be used. That's why in the cinema theaters or in the schools, fire extinguishers are used. Their carbon dioxide gas is generated in it to put off the fire. So head of the matchstick contains antimony, trisulfide, potassium chlorate, white phosphorus, and some glue. Rubbing of surface produce powder glass and a little red phosphorus used the matchstick. What's a matchbox? When some friction is given, this phosphorus ignites easily and burns the matchstick. In the blue, now you have seen the different zones of flame. Here one more thing we have to discuss. To put off the fire with the electrical equipment, when it is under fire, మంట మండుతున్నాయి కరెంటు సామాగ్రి అని అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా పోయి వాటిని ముట్టుకోకూడదు, నీళ్ళు అసలే పోయకూడదు, పెట్రోల్ అసలే పోయకూడదు. ఫస్ట్ we have to switch off the mains, if possible. Switch off the mains and make the substance apart from the current connection. Don't directly touch it. Okay, and try to put off the fire with carbon dioxide. But how does the water also puts off the fire? Usually, which is in summer season, in most of the villages we see fire accidents takes place. Heap of grass or huts may be burnt. But how to control them? So there we use water. When we use water, what happens? Water is vaporized. With high temperature, water is vaporized. This water vapor behaves like a blanket around the fire, and it prevents the direct contact of oxygen with the fire. మనం ఎప్పుడైతే నీళ్ళని ఫైర్ పుట్ ఆఫ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము నీళ్ళతోటి, ఆ నీళ్లు ఆవిరిగా మారి ఆ నీటి ఆవిరి బరువుగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ కంటే కూడా. ఆ నీటి ఆవిరి దేని చుట్టూ చేరుతుంది? ఆ మెటీరియల్ చుట్టూ చేరుతుంది అనమాట. మెటీరియల్ లేకుండా చేస్తే మంట ఆపొచ్చు. మంటను ఆపటానికి మనం ఏం ప్రయత్నం చేయాలి? మంట మండాలంటే మెటీరియల్ ఉండాలి, ఆక్సిజన్ ఉండాలి, ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, దీస్ 3 things we believe. మంట బాగా మండాలి అంటే. మంట మండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని ఆపేయాలి, తగ్గించాలి. ద మెటీరియల్ దగ్గరలో, బాగా మండే మెటీరియల్ దగ్గర ఉండకుండా దూరం చేయాలి. తర్వాత we have to lessen the ignition, higher the maximize the ignition temperature. దాని యొక్క ignition temperature ని పెంచాలి. మూడవది ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు? ఆక్సిజన్ తగలకుండా చేయొచ్చు. నీళ్లు పోయటం వల్ల వీఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. నీళ్ళని పోయటం వల్ల ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్, జ్వలన ఉష్ణోగ్రతని పెంచుతున్నాం. ఇక్కడ హలోస్ ఆపితే మంచిది. సైన్స్ సంబంధించిన చాటింగ్ పెట్టండి. ఓకే,
సో గొంగడిలాగా, రగ్గులాగా వాటర్ కలపటం వల్ల ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువ టెంపరేచర్ అవసరం తగలబడాలి అంటే. ఇంకొకటి ఆక్సిజన్ దాని చుట్టూ చేరకుండా చేస్తుంది. దాని చుట్టూ చేరకుండా చేస్తుంది. దేర్‌ఫోర్ ఈజిలీ వి కెన్ పుట్ ఆఫ్ ది ఫైర్. ఇంకొకటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎందుకు వాడుతున్నాము? కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈస్ హెవియర్ దాన్ ది ఆక్సిజన్. ఇట్ ఇట్ సేమ్ వాట్ ఐ సెడ్ విత్ వాటర్ వేపర్. అది కూడా ఏమవుతుంది మెటీరియల్ చుట్టూ ఒక కేస్ లాగా ఏర్పడి ఆక్సిజన్ అందకుండా చేస్తుంది. Therefore, easily we can put off the fire. Okay. Especially when we are doing experiments in the laboratory, we should be very careful with the fire. We have to know what are uh, low igniting materials, and we should be away from it. Okay, that we have to keep in mind. Next, one more thing what we see here, the parts of flame. Parts of flame. So here you can see the diagram, parts of flame. In blue zone of the candle flame, vaporized wax burns completely due to supply of oxygen. చూడండి ఇక్కడ ఏదైనా వస్తువు మండుతుంది అని అంటే ఆ వస్తువు ఆవిరి రూపంలోనికి మారుతుంది. ఆవిర్లు తొందరగా అంటుకుంటాయి. మీ ఇంట్లో కెరసిన్ దీపాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుండొచ్చు. అందులో ఒక విక్ ఉంటది. కెరసిన్ దీపంలో ఒక విక్ ఉంటది. ఆ విక్ ఏం చేస్తది? కెరసిన్‌ని పైకి పంపిస్తా ఉంటది. On upper surface of that wick, it vaporizes. Our vapors easily catches fire. Even in the candle that we observe. See, when you try to burn the candle, immediately does not burn. Have you ever observed? It takes some time. After some time, you first liquid changes into liquid, and liquid changes into vapors. In the form of vapor, it catches fire. See, in every candle, there is a solid part down, and you can see the liquid, and liquid vaporizes with the help of wick, and wick catches fire. ఏ క్యాండిల్ అయినా మనం మంట చూస్తే కింద క్యాండిల్ గట్టిగా సాలిడ్ గా ఉంటుంది. అందులో కొద్దిగా లిక్విడ్ తయారవుతుంది, ద్రవం. ఆ ద్రవము అక్కడుండే బత్తిలో నుంచి ఆవిరిగా మారి ఆ ఆవిరిలు మంట అంటున్నాయి చూడండి. ఆవిరి తొందరగా మంట మండుతుంది. Gaseous form easily catches fire. Fire is also a gas, one type of gas. Its state is gaseous state. So ఇక్కడ మనం చూస్తే there are different colors in the flame. ఎక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ ఏది బాగా హాట్ గా ఉంది, ఏది అలా ఉందని మనం చూస్తాం. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసినామంటే కంబషన్ మెటీరియల్ పాఠంలో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం చూసాం. దాన్ని ఇక్కడ కొన్ని ఒకసారి we shall see there are some multiple choice questions where you have to respond. Okay, ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. బ్యాటరీ is running low. Excuse me 1 minute. Okay, now you can see a questionnaire set of questions and you try to answer them. Now I'll see. Combustion is a reaction in which the substance reacts with oxygen. Okay, first one is oxygen. Right, very good. Most of the someone is saying okay, or number 3 are giving. So number 3 is oxygen. Okay, right. Next, which of the following is fuel of our body? Mana body lo fuel. Which of the following is fuel of our body? Mana body lo ఏది బర్న్ అవుతుంది? వాటర్. వాటర్ బర్న్ అవుతుందా? Actually food, which we take food. Food burns, food material burns and gives energy. Okay. When magnesium ribbon burnt, it produces what? Magnesium ribbon, chusnar. Magnesium ribbon, first the food. Magnesium ribbon burnt, it produces. Magnesium ribbon మంట పెడితే ఏమొస్తుంది? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అంట 1, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్. చూడండి ఇక్కడ 3, 4 అయ్యే అవకాశాలు లేవు. వై? సల్ఫేట్ ఎక్కడ లేదు గాలిలో, క్లోరైడ్ కూడా ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. 2 ఉన్నాయి ఛాన్సెస్, ఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్.
వాటర్ వేపర్ ఉన్నప్పుడు హైడ్రాక్సైడ్ కాదు. కానీ we are burning in the presence of oxygen. Therefore, its answer is 2. Magnesium oxide. Okay, very good. Most of the children predicted it correctly. Which of the following has lower ignition temperature? Lower ignition. Fourth question. Which has లోయర్ ఏది ఈజీగా అంటుకుంటుంది? కట్టెనా, పేపరా, వెజిటబుల్ ఆయిలా, కిరసీన్? ఆఫ్ కోర్స్ కిరసీన్ is one of the low ignition temperature. Which of the things in this, which is the high ignition temperature material? ఇచ్చిన వాటిలో హై ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ ఏది ఉండొచ్చు? Listen the question. Wood takes much time to burn. Wood takes much time to burn. Okay. Wood or oil? Vegetable oil. Compare both. Wood or vegetable oil? Which burns easily? Think. Next, we will go for the next set of questions. Fire extinguisher. What will it do? Fire extinguisher. What will it do? ఏం చేస్తుంది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్? చెప్తా. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఏం చేస్తుంది? ఇంక్రీజెస్ ద టెంపరేచర్, ప్రొవైడ్స్ ఆక్సిజన్, కట్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ ఎయిర్. కట్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ ఎయిర్ ఏది చేస్తుందంట? ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అంట. మీరు గుడ్డిగా ఒకటి మనసులో పెట్టుకున్నట్టున్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఉన్నప్పుడు అదే రాయండి రాబాయ్ అని ఎవరో చెప్పుకున్నట్టున్నారు. అట్లా కాదు బిడ్డ, చదవండి. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కట్స్ ఆఫ్ ది సప్లై ఆఫ్ ఎయిర్. ఇట్ కట్స్, చెప్పినాను కదా, ఒక బ్లాంకెట్ లాగా చుట్టి ఆక్సిజన్ ని రాకుండా చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ కట్స్ ఆఫ్ ది సప్లై ఆఫ్ ఎయిర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ ద హాటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్? హాటెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్ ఏముంటది? Which is the hottest form? Which one? 1 and 2, both blue and yellow. If one you have to choose, which is the right answer? Blue. Blue is the hottest part. Next, which is better domestic fuel? ఇంట్లో వాడుకోవటానికి మంచి ఫ్యూయల్ ఏది, మంచి ఇంధనం ఏది? ఇంట్లో వాడుకోవాలంటే ఎల్పిజి. అందుకని అందరు ఇంట్లో అది వాడుకుంటున్నారు. సిఎన్జి కంటే ఎల్పిజి కొద్దిగా ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ. యూజ్ ఆఫ్ డాష్ ఇన్ వెహికల్స్ రెడ్యూసెస్ పొల్యూషన్. ఈ 8వ క్వశ్చన్, ఈ క్రింది వానిలో దేన్ని వాడితే పొల్యూషన్ మనం తగ్గించవచ్చు? చెప్పండి. పెట్రోల్, డీజిల్, సిఎన్జి ఆర్ కోల్? Which one? I did not see the answers. Okay, now I am saying సిఎన్జి. వెరీ గుడ్. సిఎన్జి అన్నిట్లో కంటే సిఎన్జి మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ పొల్యూషన్ కంట్రోలర్. ఎక్కువ సిఎన్జిలో నుంచి ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాదు. టైం అయినట్లున్నది. సార్ జాయిన్ అయినారా? విచ్ క్లాస్ ఇస్ నెక్స్ట్? Biology sir has joined. So if possible, one slide I may have, I'll show that, and next we'll look. Okay, only 2 questions. Some more questions we have. Most common fire extinguisher is which one? Carbon dioxide. Okay, ideal fuel has what? High calorific value. Okay, and some more question. 1 minute, sir, please. Madana, 8. So here some more questions we have. Just have a look and try to respond. Which of the following has the least ignition temperature? అన్నిట్లో చాలా లేట్ గా మండేది. ఇక్కడ ఇచ్చినారు FR in substances ఇచ్చినారు. You have to choose, read well and identify. Which of the following have least ignition temperature? Then a question, temperature. దాదాపుగా ఒక చార్కోల్ తప్ప మిగతావన్నీ కూడా లీస్ట్ ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్. అంటే వితౌట్ ఏ, వాట్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ యూ పుట్ ద ఆన్సర్.
only remove check. Okay, in that way you can go for maybe this is question B may be the right answer. Reason for the circular blackish. Okay, it is based on the flame you. So you can see, you can check the units. So with this, I can conclude your class, and I hope you understood and read some more better for your understanding. Thank you very much, and we shall continue in the next class. Good evening and have a nice time. Hello, good evening, children. Hello. Yeah, good evening, children. Someone please respond, please.
సార్ సార్ కొద్దిగా రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి సార్. నేను హలో అన్నాను. హలో హలో. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్. ప్లీజ్ సమ్వన్ రెస్పాండ్ మా. Sir, audible, sir, audible. యా. See children, so today we move on to discuss coding and decoding, which is surely expected questions from coding and decoding every year in NMMS examination. Okay, so question coding or decoding is asked in different way. We do today one type of questions based on coding and decoding. So the question is, if heart is coded as 1 2 3 4 5, yeah,